Et bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle VOD sur Starfield. Nous enclenchons ce qui semble être la dernière partie de la quête de faction de Ryujin Industries, la 4e quête de faction. Nous allons nous infiltrer chez Infinity LTD pour mettre un terme à leur recherche sur le programme Domination et récupérer les preuves qui les incriminent pour les tests illégaux sur des humains à la clinique et l'utilisation de l'éclipse. J'ai pas mis mon jetpack, je crois. Si, il est mis. Ok. J'avais l'impression que mes sauts étaient pas exactement pareils, mais... Mais d'abord, il faut que je me fasse implanter un bloqueur pour ne pas pouvoir être soumis à la domination. Vous êtes vraiment qualifié pour faire ce genre d'opération? Neurosurgery is my specialty. I've performed more operations than I can count on a wide mais là c'est expérimental quand même. So I like to think that I'm wildly overqualified. Really, I could do this in my sleep. Ouais, gardez les yeux ouverts cette fois. Qu'est-ce qu'il fait au juste, ce neuroforceur interne? The internal neuroamp is basically the next leap in our line of influential amplifiers. It gives the user dominion over a less dominant target. Ah non, c'est domination en fait. Another person's thoughts and actions. C'est légal d'influencer les gens comme ça? Technically, that remains to be seen. Wesh, en zone grise. It's not legal, but those decisions will be left up to a higher power who is neither you nor me. Ça veut dire que le jour où ça devient illégal, mon cerveau devient illégal? On dirait vraiment du contrôle mental en fait. Hey, let's not get carried away there. That terminology is a bit heavy-handed. So, are you ready to get started? Ouais, essayez juste de pas me griller le cerveau. Oh, don't worry. That's not on the agenda. Now, just a few details before we begin. Obviously, we'll be putting you under. I'll be making a small incision in the back of your skull where the internal neuroamp will be fitted. The whole procedure should only take 3 to 4 hours with little to no downtime afterwards, provided DeMarcus got everything entered correctly. Did I not just say I quadruple checked the numbers? You know I'm just giving you a hard time. Besides, I've got to make sure my patient is reassured. Quelle sorte de risque j'encours au juste? There's little to no risk, assuming your brain is typical and you don't have any adverse reaction to the anesthesia. Ouais, mais alors justement, j'ai des contacts avec des artefacts aliens. Finissons-en, j'ai une corporation à faire tomber. Fine, I get it. Corporation. Now, just lie down on the table once you're ready, and we should be good to go. Eh ben, c'est parti, j'ai envie de dire. Que sera. Ah mais là c'est pas les entreprises, Sam, c'est moi qui vais contrôler les gens. Et je vais essayer de le limiter au maximum pour ne pas devenir un powermonger. 500 de vos crédits ont été envoyés à vos parents, très bien. Ça fait plaisir de savoir qu'ils sont toujours... que je subviens toujours à leurs besoins. Finally up. The operation was a success, obviously. Once you're able to refocus, let me know how you're doing. On fait un test pour voir si ça marche. So, how are you feeling? You look good? Ça veut dire que l'opération a réussi? Huge success. No surprises, no signs of rejection. You were the ideal subject. Now, we just keep our fingers crossed and hope no unknown side effects come creeping in later. Je me sens bien, rien n'a l'air d'avoir changé. That's exactly what we want. Just a couple quick notes before using the internal neuroamp. First, you can only influence one person at a time. And second, the effect is temporary, so be prepared if you use it in a combat situation. Quand vous dites que l'effet est temporaire, combien de temps exactement? Let's just say it varies based on the user. Some people have greater mental capabilities than others, which would increase the duration. Compris. Great. Now let's test this sucker out. DeMarcus has graciously volunteered
For science, he says. On va voir si c'est pas une... Vous m'avez pas transformé en personnage de Scanners, le film de David Lynch où ils se font exploser le crâne en se concentrant sur une personne. C'est un de vos meilleurs employés, non? Et vous êtes prêt à risquer sa vie? Our preliminary testing was rigorous enough that there's little to no risk involved here. The biggest unknown was finding the perfect compatible alloy for the implant. We've had the tech itself working externally for quite some time. J'adore quand même qu'ils soient en mode quoi, Infinity LTD a testé sur des humains, mais c'est horrible. Bon, maintenant vous, testez sur des humains. Très bien. Non, c'est très courageux de sa part vu ce qui est arrivé à la clinique. Please, we're not Infinity. We believe in due diligence when it comes to tech like this. But, just in case something does go wrong, we've got him locked up in the test chamber. DeMarcus loves being hands-on and experiencing things on his own. It's probably why he's the second most published scientist here, after me. Just head up the stairs nearby to the observation deck. Ok. Et je devrais pas être dans une chambre de test au cas où en fait ce soit moi qui soit mis sous un coup son contrôle. Appuyez sur F pour ouvrir votre scanner et visez la personne que vous souhaitez manipuler. Appuyez sur E pour ouvrir vos compétences sociales et sélectionnez manipulation. Une fois que vous avez réussi à manipuler quelqu'un, sélectionnez l'objet ou la personne avec laquelle vous voulez que cette personne interagisse. Utilise ça. Manipulation. Échec. Prends le pass. C'est un peu effrayant. Bien. Pardon, je voulais pas faire ça. Range la foreuse. J'arrive pas à ranger la foreuse, très bien. Manipulation. Utilise le pass. Attends, je suis en surcharge? Et pourquoi je suis en surcharge? J'ai pas remis ma combinaison. Ah, parce qu'il y a eu l'intervention chirurgicale, ils m'ont retiré ma combinaison à ce moment-là. Ok. Casque. Sac, c'est bon. Manipulation. Utilise la porte, mon grand. Neat trick. With the implications, we should burn the whole place to the ground. Moi, je suis d'accord avec toi, Sam. C'est la fin du libre arbitre. Incredible. What was it like? Wow. How to describe it? 1 minute I was excited about seeing how the experiment would go. The next, I had a brief moment of disorientation and figured I must have lost my train of thought. It felt eerily natural. And yes, I admit it, just as you predicted. I knew it, I knew it, I knew it! I can hardly wait to finish writing up my latest dissertation. And you owe me 100 creds. I'll be keeping myself under constant surveillance now. I'm curious if any other side effects may manifest. Et ben voilà, nickel. So, tell me all about it. How did it feel? Any side effects? Si j'ai des effets secondaires, je recevrai une compensation? Well, I leave that up for Alexis and Lyndon to decide. Compensation's not really my thing.
C'était beaucoup trop facile. Ce genre de technologie devrait être interdit. Well, luckily that isn't up for you to decide. I hope you know, you're talking about banning my life's biggest accomplishment. I'd Bah, even désolé, go mais as bon. far as to call it the settled system's biggest accomplishment. On va pas faire ça pour te faire plaisir, That's quoi. something Ryujin isn't going to let go of easily. It really was fascinating how all I experienced was a moment of disorientation. Oui, le moment où on va It's truly utiliser ça pour te remarkable faire des trucs immoraux, qu'est-ce que tu vas faire? Vous n'avez pas vécu ça comme un genre de viol? Not at all. But I can imagine if I experienced disorientation like that, but regained my awareness in another room, it could Ouais. be a bit jarring. Avec un couteau We'll plein de sang dans les mains et un definitely be cadavre au running sol, some par more exemple? tests in the future, though. So many situations to account for. Et si j'avais utilisé ça pour vous faire tuer quelqu'un, bah voilà. Those are the kind of edge cases that I let the board work out. Obviously, tech like this is going to come with its fair share of red tape. Je n'aimerais vraiment pas être le pantin de quelqu'un. Maybe that's the beauty of it. You'd never know. Besides, the neuroamp is in total control. If a subject's morals or beliefs in something are strong enough, we still see points of failure. That being said, it's been interesting to discover the actions our subjects sanction in their own minds. Okay. As much as I'd love to go over the details and potential of this amazing piece of technology I created, Masako wants to see you. En gros, il est en It train de sounds like you have m'expliquer an que c'est assignment to complete. And Marcus and I have a lot of notes to record. les mêmes limites que l'hypnose. J'allais partir sur hypnotisation. Inventons des mots, créons des néologismes. Now that you've been outfitted with the internal neuroamp, it's time to put that tech to work. We're sending you into Infinity LTD. Lucas Drexler is about to learn exactly why you don't steal from Ryujin Industries. Ah, c'est vraiment ça qui vous fait chier, quoi. Du moment qu'il finit derrière les barreaux. It's good to know we're of the same mind on this one. All right. Yuko has provided a layout of Infinity LTD. You have two options for this assignment. We'll be providing you with the means for both. Option A, you gain entry through their maintenance access on the roof. Ah, ça, je suis expert. Option B, we give you an assigned Ah, identity plutôt ça c'est and marrant. arrange a meeting for Un you. peu en mode Hitman. Je devrais vraiment assister à cette réunion? Of course not. The meeting is just a legitimate way in. Once inside, you'll be led to a waiting room where your host will be running late. That's your opportunity to make your way to either the executive floor or R&D. Quels sont les avantages des deux options? Option A, you need to remain under the radar the entire time. Option B, you have a slight cover that may give you the opportunity to talk Voilà. your way to your Et objectives. discuter, c'est ma spécialité. Option B, je ne laisse jamais passer une occasion d'utiliser mes talents théâtraux. Just hope those acting skills don't get you caught or killed. Now, depending on your preference, you'll either find yourself in the maintenance hallway or the marketing department. From there, you have 3 targets. First, you have Lucas Drexler's computer, located in his office on the executive floor. Second is Faye Sengsavan's computer, in research and development. And third, you need to obtain the prototype they are working on, also in R&D. As you can see, you've several floors to traverse. So I hope you're prepared for an adventure. Jusqu'où je pourrais aller avec l'identité que vous me fournissez? You'll only have free range on the marketing floor. Infinity may be cheap, but they know at least some level of security is needed in this business. Pas de problème, je m'en sortirai. That's what we're counting on. Pas de problème. Now, I had J'aime Ularu create a autant que ce soit program that you difficile. need to run on both Lucas and Faye's computers. I'll let her explain the details. You see, once we expose Infinity LTD, all of their data is going to come under intense scrutiny.
We only want the public to know about their mercenary hires and unauthorized human trials. But Project Dominion needs to remain confidential. I've created an overseer program that will gather all the evidence we need, and at the same time delete anything relating to Ryujin and the internal neuroamp. Il y a les gens qui sont au courant, Lucas par exemple. Anyone who comes forward to defend Lucas would be prosecuted as either aiding or being an accessory to these crimes. They all know career suicide when they see it. As for Lucas himself, if he wants to speak up and add corporate theft to his laundry list of crimes, fine. But who's going to believe him? Oh, so much for freedom of the press. Or accountability. If the media were to draw their own conclusions, I'm certain they'd just create a panic among people. Controlling the narrative is of the utmost importance. I don't know. Maybe some goddamn panic is warranted. No, we don't want to mess on this one. A body count will only distract from what we're trying to accomplish here. In fact, unless they're a master at being one with the shadows, I'd suggest you leave your friend behind. Lower the risk. Simon Ryujin provided some useful info on how to evacuate civilians from the building. I'm sure you remember him from Sidonia. Infinity's maintenance crew is understaffed. It's only a matter of time before pressure gauges go unchecked and they have a massive issue on their hands. Once that pressure becomes too much, every floor in the building is going to suffer from gas leaks, setting off an automated alarm to evacuate the building. Simon was able to get a passcode for you to access their system's computer, so you can force the heating system to fail. Où se trouve l'ordinateur sur lequel je dois saisir ce mot de passe? If the information Simon provided is accurate, you can reach the control systems through a computer located in the maintenance area. It's a pretty convenient stop if you enter in through the roof access. Qui restera quand les civils seront évacués? I'm told security has masks to handle the situation, so the guards will still be stationed in the building. Et moi je vais me bouffer du It's gaz. also possible they'll activate their building's defense system as well. You may run into a few automated turrets, so you'll still want to try and stay out of sight. Et je peux pas négocier avec les tourelles, c'est ça le problème. Très bien, j'y réfléchirai. I'd highly advise you use it. This assignment isn't the time to test your abilities. The only thing you're out there to prove is that you can get this job done. Mais moi, We're also discuter avec les issuing gens, c'est pas un you an problème. operative suit. It should help reduce their ability to detect you. These suits are typically reserved for the senior ranks, but we want to reduce as much risk as Et possible. elle peut pas être mécanisée parce que j'ai beaucoup de bordel dans mes poches. Du coup, je suis officiellement un agent de niveau senior maintenant. Please, you're an exception. But we can talk promotion after you pull off this assignment. Surtout si cette mission crée un vide de pouvoir au-dessus de moi, si tu vois ce que je veux dire, ou là-haut. Combinaison ou pas, ma présence restera un secret. That's what we're hoping for. Badass. If you can pull this off, even I'll be impressed. Once you've run the Overseer program and obtained the prototype, your final step is to deliver the slate to David Barron at the SSNN field office. If he asks questions, feel free to give him just enough information to pique his interest, but no mention of Ryujin or who you are. SSNN is used to anonymous tips. They'll do whatever verifications they deem necessary on their own to confirm the story. Et si David Barron n'y croit pas? It doesn't matter what he believes. David's first move will be to verify the information you provide. Once he receives confirmation, which he will, he'll see it as his duty to report the news. Vous voulez que je remette le programme superviseur à David Barron? Ularu assured me it's safe. The Overseer program will purge itself once its primary function is complete. The only thing left on that slate will be proof of Infinity's crimes. Et la preuve que Masako y est lié, hein? Ça va être le scandale industriel de la décennie. It certainly will, and we'll have front row seats. So, any final questions before you go?
Quel niveau de sécurité il y aura chez Infinity LTD? Depending on whether or not you evacuate the building, you'll mostly be looking at security guards, much like we have here. You may encounter an automated defense system in the form of turrets as well, so be careful. Ah, ici les gardes, oui. Je me suis très bien infiltré sans jamais me faire repérer. Vous pouvez me détailler encore une fois la mission? Non. En quoi ce neuroforceur interne me servira sur place? You have the ability to manipulate others. If someone's in your way, you could get them to move. If someone has a key card, that means you have a key card. The possibilities here are really up to you. Pas mal. Si j'utilise une fausse identité, à quel point je serai libre de mes déplacements? You'll be restricted to the marketing floor. An appointment is not a free pass. Non, on peut y aller. Good luck, and be sure to report directly back to me when you return. Here's Simon's passcode, your operative suit, the Overseer program, and your cover identity. Your cover ID card is encoded with roof entry and elevator access, so that's your ticket in, either way. Don't screw this up. Skylar Lumen? Skylar Lumen. Non, Skylar, je suis la porte. Très bien. Casque d'agent. Ok, ça a de la gueule. Tenue. Et quand je mets tenue, c'est casque d'agent. Combinaison d'agent, oui, je suis trop con. Vous êtes 25% plus difficile à détecter. Ah, mais j'ai pas tant de masques que ça en fait. À porter. Je ferai pas de problème, je ferai pas de problème. J'ai le programme superviseur. Étudie-moi ça, Dalton. Oh, je suis désolé. Ah. Tenez, faites ce que vous avez à faire. Je crois que la fatigue commence à me récupérer, à me rattraper. Mais on va faire cette mission et construire notre vaisseau et on s'arrêtera après. Ça devrait bien nous prendre 1h30 encore. There's definitely something here. This is exactly what we needed. According to this code, Ularu intended to plant false evidence that would show Masako was working with Lucas. The moment you launched the Overseer program, a series of fabricated communication files would have been uploaded to the Infinity LTD network. One of them even frames Masako for encouraging Lucas to push for early human trials. This just keeps getting better and better. Wonder if we're ever going to be on the wrong end of this snake. Non, parce qu'on n'utilise pas l'ordinateur pour nos communications. D'ailleurs, on n'a pas de communication du tout. On est en mode low-tech. Now, we finally have the evidence we need to prove Olaru's guilt. Finally. On te fait chier, Sam? Regarde vers nous ou pas? Ularu comptait se servir de moi pour placer de fausses preuves contre Masako. There's no doubt. Should you have even noticed the upload, the program itself is designed to ignore any stop commands. It would have been too late. Parfait, j'avais prévenu Ularu qu'elle ne le sentirait pas comme ça. I admire your confidence. Let's hope she remembers those words. Without that falsified evidence, Ularu is in for a big surprise. I fully expect she'll be eagerly awaiting SSNN's broadcast, anticipating Masako to be accused alongside Lucas Drexler. Here's the new slate with the revised Overseer program. Let's get this assignment finished the right way. Parfait. Merci beaucoup. Alors c'est pas rendez-vous à New Atlantis, mais sur... ah si, parce que c'est la ville New Atlantis. D'accord. Donc Infinity LTD en fait c'est une entreprise qui est localisée dans l'Union coloniale normalement. Parfait.
Bah ça me montre là-bas. Rendez-vous à New Atlantis. C'est pas là-bas New Atlantis. C'est qu'il y a un ascenseur vers le spatioport. Peut-être. Suite céleste. C'est que depuis la suite de Bayou, on peut atteindre... on peut accéder à notre vaisseau, c'est ça? C'est pour ça que ça bug comme ça? Ah, Spaceport Terminal, il est là. Eh, c'est The Big Shell ou quoi là? The Big Shell. It's not what it appears to be. They're developing a new generation of Metal Gear. Allez, retour au bercail. Sam, j'aimerais que tu m'attendes au vaisseau par contre. Qu'est-ce qui est passé? Croiserait bien. Au pire, je le fais attendre au spatioport. Il faut que je le fasse patienter à un endroit où ce soit facile de le récupérer après. Mais d'où vous me scannez? Je suis en train de sortir de la planète. Parfait. Hop. Système Narion. Alpha du Centaure, pardon. Narion, c'est là où on est. Et nous nous rendons sur Jamison. Plus précisément à New Atlantis. Samco, attendez-moi ici. T'inquiète. Ça, c'est une mission pour moi seul. Direction le quartier commercial.
Infinity LTD. Bonjour, je veux parler au directeur. Hello. Did you have an appointment with us today? Oui, je suis Skylar Lumin, j'ai rendez-vous avec le marketing. Ah, yes. From Lumen Interactive. C'est moi-même. The elevator here will take you to the marketing floor. Once you arrive, you'll want to talk to Ellis Ortiz. He's the receptionist there and will be happy to help you. Et merci beaucoup. Direction le marketing. Bonjour. Welcome to Infinity LTD's marketing department. Yes? What? If you just have a seat, I can notify Miss Hart that you've arrived. Très bien, installez-vous dans la salle d'attente. Là. C'est pas vraiment une salle d'attente, c'est un hall d'accueil quoi. Pipapapadoupum. Pipapadoupum. J'impatiente dans ma combinaison spatiale. I'll go notify Miss Hart that you're here. Fort bien, fort bien. Attends, je vérifie ma tenue. Ah oui, la combinaison, elle est en dessous du... Feel free to use any of the facilities on the floor while you wait. The break room and bathrooms are just around the corner. La combinaison d'agent, elle est en dessous de la combinaison spatiale en fait. Ok, faut que j'accède à l'étage recherche et développement. Accès limité, je peux pas évidemment. Stop employees only. Hop là. Je me suis déjà fait griller. My patience has run out. Et je comprends pas par où je dois passer. Poussez-vous, poussez-vous. J'ai rien à foutre ici, poussez-vous. Excusez-moi, je retourne dans la salle d'attente. Ah, qu'est-ce qu'on est bien à l'étage marketing. Ah ah. Il n'y a personne pour nous tirer dessus. Ah. Ouais, flingue-moi. Attends. Chargeons le... La dernière sauvegarde. Welcome to Infinity LTD's marketing department. Desi notified me that you are on your way. If you just have a seat, I can notify Miss Hart. I'll go notify Miss Hart that you're here. Mais oui, vas-y, vas-y. Feel free to use any of the facilities on the floor while you wait. The break room and bathrooms are just around the corner. Certainement les toilettes, il doit y avoir une canalisation. Je veux dire un conduit d'aération. Hop là.
Bingo. Putain. Et là c'est juste l'entrée en plus. Et par où on accède à la R&D alors? Par là? Ah oui, il y a un autre conduit peut-être par ici. De l'autre côté. Je suis toujours repéré là. Merde! Là. Putain. Pardon. Je tombe en plein sur eux. Hop là. Ok, donc c'est ça que j'aurais dû faire depuis le début. Hop, hop. Caché. Foutez-moi la paix! Je peux plus venir à un rendez-vous tranquille, hein. Excusez-moi, je regarde ça. Merci, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Programme superviseur. Ça c'est l'ordinateur de Faye. Eh, du calme. J'installe juste un nouveau programme, je fais la mise à jour. Je suis l'IT guy. Il me faut une carte d'identification de recherche et développement. Et je compte pas buter tout le monde, hein. Il faut que vous travailliez avec moi. On va se planquer pour faire baisser un peu l'alerte. Putain, en plus, il y avait ça ici, là. Hop là.
petit kit de soins. Putain, ils m'ont repéré. Excusez-moi, j'avais juste oublié de prendre ça quand je suis passé tout à l'heure. Ça brûle un peu par ici, hein. Hop. Ça se casse pas. My bad. Reprenez vos activités. Je prends ça. Merci. Oh putain. Ah oui, oui. Ça c'est bien ça. Ouais attends, pourquoi ma santé baisse comme ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Là j'ai rien de spécial. Courez, courez! Ils sont fous! Je remonte aux executive office. Ah putain de sa race! Bonjour! Ah, ils sont fous! Ah. Accroche-toi, des trucs. Putain, accroche-toi. Et je peux plus remonter là-dedans? Si, attends, on va laisser le jetpack surcharger. Là, ils savent plus où je suis. Ils savent complètement où je suis. Bonjour. Tout est sous contrôle, ne vous inquiétez pas. Je suis garde de sécurité. Mais pourquoi il y a des gens avec moi dans l'ascenseur? Ah, je me suis fait broyer par les... Ah, c'est catastrophique comme mission. Ok. Où est-ce qu'on me fait reprendre? Là. Aïe, 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 aïe. Ok, reste en vie, mon gars. Je voulais pas te blesser, de toute façon. Merde. Je suis sorti. Donc non, on re-rentre. Ok, manipuler le garde, ça je peux faire. Pour qu'il éteigne le ventilateur.
Bon, j'ai fait une victime. J'active le système. Allez, on dégage tout le monde. On va être tous saoulés. Par contre, attention au gaz, ce serait bien de ne pas tomber dedans. Je rentre dans le gaz. Putain. Ça mène pas du tout où je vais. Ah mais je suis en retour là. Et cette mission est pas du tout bien planifiée. Je sais pas par où je dois aller pour accéder au bureau du patron, moi. Bon, donc ici c'est pas ouf en vrai. Oups, j'ai mis entrée. Parce que les indicateurs d'objectifs indiquent n'importe quoi de toute façon. Ah oui, il me montre où récupérer Samco. Ça je m'en fous. Ramenez-moi au marketing. Au moins il y avait des indications sur l'emplacement des autres locaux. S'il vous plaît, foutez-moi la paix. Normalement c'est l'étage du dessus quoi. Parce que là je peux que descendre. Et là je suis repéré là. Il y a des gens dans la cage d'ascenseur mais c'est... Donc là c'est Research and Development. Sur le plan qu'on m'avait montré, normalement, le bureau du chef il est au-dessus du marketing. C'est pour ça que j'avais mis accès au toit. Ah, mais il y a un accès au-dessus là. Attends. Réinitialisons l'alarme comme ça. Voilà, là on est tranquille. Donc, paf. Manipulation. Manipulé par Mintos.
j'attends qu'il sorte de sa manipulation parce que sinon il me repère. Ah, je suis en cooldown sur le social. C'est une planque de matos. Bon, on n'active pas la chaufferie parce que les gaz partout c'est chiant en fait. Et ça me ramène juste là, à l'étage marketing en fait. Ah, ou là c'est l'étage des bureaux. Ah, là c'est l'étage des bureaux. Le bureau des cadres. On va passer ça. Manipulation. Et si on allait voir ce qui se passait par là-bas? Bah, c'est bon. On n'a plus qu'à sortir d'ici. Hop. Je sais pas sur qui vous tirez, mais défoncez-les. Moi, il me faut un ascenseur. Là. Descends. Hop. Au revoir. Eh ben, quel bordel. Can I help you? Vous pouvez retourner? J'ai des infos qui feront les prochains gros titres de SOTV. All right. You've got my attention. What's this so-called story about? Le titre est tout trouvé. Infinity LTD empile les cadavres lors d'essais humains non autorisés. Corporate greed claims victims once more. And you have evidence to support this claim. Naturellement, je ne m'attendais pas à ce que SOTV croie sur parole le premier venu. Perfect stranger or not, we won't air anything without some sort of hard evidence. I don't suppose you want to tell me how you got this evidence. Je ne peux pas vous le divulguer, mais tout ce dont vous avez besoin est sur cette tablette. I figured as much. Is there at least a name I can cite as my source? Disons que ça vient d'un citoyen inquiet. Why am I not surprised? As long as the evidence is adequate and verifiable, I expect it'll be aired within the hour, if not sooner. Now, if you'll excuse me, I obviously have some work to do. Et ben voilà. Tout s'est passé sans un icroche. Dit la personne qui part reprendre son vaisseau en laissant une traînée de sang derrière. Et je crois que ça va être une fin de mission de faction pour Ryujin. T'as vraiment l'infiltration. J'allais dire à part dans les jeux d'infiltration, mais bon, sur Metal Gear Solid, on n'a pas toujours été très clean. Et c'est aussi parce que j'essaie d'aller vite pour le stream.
Ah, on va se retaper le même bug que la dernière fois avec le petit texte concernant la propriété privée qui va apparaître au fur et à mesure. We need to find Cora and talk with her. She made it sound like it's life or death. We need to find Cora and talk with her. She made it sound like it's life or death. Oui, mais il faut que tu m'accompagnes pour ça. Ouais. Sam, s'il te plaît. We need to find Cora and talk. Ah, ça, comme ça, c'est déclenché. Je peux plus lui parler pour lui dire suis-moi. Oh. S'il te plaît, Sam, comprends dans quelle situation We tu need es. to find Cora and talk with her. Sam, on va pas pouvoir le faire, tu t'es softlock. Parce que tu veux pas revenir au vaisseau si je te demande pas de me suivre. Ah si. Maintenant faut que Cora soit là. Thanks for grabbing me. Ah, c'est bon. Cora wanted something and I was hoping you could humor her. For me. Cora. Cora. So what's so important that you needed us? Il la regarde arriver. Ah, c'est trop drôle. On la voit pas du coup, mais elle doit être en Thank train you de for l'échelle. talking Ah to non, me. elle reste en bas. I got something super important. Something's wrong with Mom. You just figuring this out? No, Il fait trop She's peur in en trouble. contre-plongée comme ça. it's been too long since she's written me. Wait, you read each other? Attends, Focus. tu as écrit à ta mère? We need to find Mom. You believe me, right? Comment sais-tu qu'elle a des ennuis? We were reading the Count of Monte Cristo together, and she hasn't gotten back to me. She's a slow reader, but it's been too long, even for her. She always sends a message when she's finished, but I haven't heard anything. C'est peut-être grave. Very serious. Listen, T'as pas l'air trust me, Lillian très... Hart is not in trouble. She eradicates trouble. That's her thing. I This am is the not danger. normal. I don't even know where she's stationed, Gumdrop. Dad. She's on Neon. Ah bah c'est là qu'on va justement. I know this is a whopper of a favor to ask, but there will be no end to this until we see Lillian and clear this all up. Eh bah t'inquiète, on va faire ça. Si ça soulage Cora, avec plaisir. Thanks. You being willing to do this, it means a lot. Bring all your guns and armor and stuff. It's going to get serious. Lillian will be at the ranger outpost on Neon. That's Jalen Oui. Price's office. So, if she's out, Je le he connais, should on be a able déjà to travaillé help. ensemble. Et là je travaille avec, Should be easy. avec son Course, père, Lillian, sa mère, je sais plus. Everything will be back to normal. Chez Ryujin. Et bah retournons sur Neon, comme ça on va pouvoir enchaîner, conclure Ryujin et commencer la quête de compagnon de Sam. Struts retract. Let's get out of here. Into s'acheter le nouveau vaisseau. Orbital insertion achieved. Neon's dangerous, but man, can it be a lot of fun. Non mais, par contre, t'es gentil de me refaire mes missions, mais voilà, sabotage d'abord. Hein. On finit Ryujin. On finit ce qu'on commence. Commencer par finir, ça c'est la devise des méthodes agiles, Scrum, Kanban, tout ça. Quand il y a un truc qui est en passe de se terminer, on le commence par le terminer avant de commencer autre chose. Ça permet de s'assurer qu'il y a au moins quelques trucs qui partent.
là. Me voici, Madame Masako. I believe you were specifically told that we did not want a body count on this assignment. J'ai tué un mec. Faye's death may be a pain point, but at least Lucas is still alive to face the incoming Ah, Faye est morte, mais consequences. c'est pas moi qui l'ai tué. J'ai tué Faye. J'ai juste tué un garde. J'ai fait de mon mieux au vu des circonstances. Your best is sorely lacking. All the tools at your disposal, and yet here we are. I hope you at least attempted to use the internal neuroamp. Il m'a été extrêmement utile. And yet not useful enough to avoid a body count? Still, it's good to know the applications are proving themselves. Je pense que c'est les gardes qui l'ont buté So du now coup. it's just a waiting game for SSNN to break the news. Once the story airs, we have another board meeting scheduled to decide how to handle Infinity. Go ahead, Maeve. The SSNN broadcast has started. Shall I patch it through? Yes, thank you. The murders are believed to be linked to a new investigation where Drexler would have been accused of numerous violations, including murder for hire, unauthorized human trials, and corporate theft. Authorities representing the UC and the Freestar Collective have been dispatched to a consolidated mining station and the clinic. Both locations are believed to hold numerous victims. Drexler's motivation appears to be an attempt to launch a new product based off stolen information from a competitor. The details on the project itself and the competitor have yet to be confirmed. This has been David Barrett for SSNN. Perfect. This exposure puts Infinity right where we want them. The meeting will begin momentarily, but I want you to discuss the options we have with the other members. Infinity's net worth is about to hit rock bottom. So this gives us the opportunity to win a little more public faith. En quoi la déconfiture d'Infinity améliore l'image publique de Ryujin? Infinity is about to crumble before the eyes of the public. They employ thousands of people, and those thousands of people are now worried about their jobs. Et vous allez leur donner des emplois? Come in. First, we'll issue a public statement expressing disgust at their leadership, but sympathy for the innocent workers. Pas mal. That's when we offer to acquire them. Ah oui, non. Il va y avoir des plans sociaux derrière. Plans sociaux. Ryujin rachète Infinity LTD et personne n'est licencié. Quite right. Bon. The truth is, Admettons. we'll be making evaluations. We'll Voilà. shed any employees who don't make the cut Il y aura des slowly plans but sociaux. surely. By Bande d'enfoirés. incorporating Infinity, we eliminate a competitor, get their best employees and contracts, and all while boosting our public perception. No good deed goes unpunished by the lot of you. Vous pensez vraiment qu'Infinity LTD a des employés intéressants? We've already done some initial evaluations, so I'm certain of it. Infinity has a lot of appeal being in New Atlantis. I'm sure plenty of brilliant minds are there because they prefer the location. Plus, there's always that handful of people that think they've got something to prove by not working for Ryujin. As if other corporations are really any better. Moi qui pensais que Ryujin ferait le bon choix pour une fois. It is the right thing. For Ryujin. Which is why I'd like you to talk to the board to convince them this is the right move. There are several who might disagree, and you have the perfect tool to help oui, sway d'accord. them. Wow. Already using your little toy against fellow employees. That didn't take long. Do I need to have your associate escorted out of the building? Non. Oh, I'm sorry. Did I hurt your feelings? Well, it wouldn't be the first time I got kicked out for throwing the truth Vas-y, in dis-lui, someone's Sam. face. If Moi, you je peux think pas I parce que make je these suis decisions sous contrat. lightly, you're sadly mistaken. Besides, maintaining Infinity LTD is the most beneficial outcome for all sides. I think even you. Quand je pense que je vous ai sauvé votre carrière. Sure, I can agree with the outcome, just not the method of getting it. If it's really so beneficial, your board members should recognize that and not even need this kind of persuasion.
Ils partageront votre avis, je sais que je peux les convaincre. I know you can as well. So now you're fully aware of my expectations. You'll find most of the board members in their offices preparing. Vina is also here, waiting for the meeting to start. We'll need at least 50% of the vote to go our way. In the event of a tie, I will make the final decision. I trust you'll get it done. On va au maximum essayer de... Oh, on passe niveau 28. Du coup, il faut qu'on soit leader. Les leadership, c'est dans quoi? Ça doit être dans social, normalement. Leadership. Paf. Il faut que je sprint sur 1000 mètres avec un compagnon actif pour passer au niveau suivant. Did Masako send you to try and convince me to acquire Infinity LTD? I think we both know that's not going to work. Je commence par elle parce que là, elle, j'ai un peu moins de remords à l'utiliser dans le truc. Mais bon, si jamais, je peux la voir juste avec de la diplomatie. Si vous achetez Infinity LTD, vous préservez des emplois. C'est bon pour notre image publique. Our public perception is good enough. If you ask me, reaching out to save Infinity just makes us look weak. The internal neuroamp gives us the power to crush our competitors, not take them under our wing. This is exactly why Masako's time as CEO is finished. Vous mettez trop d'enthousiasme à l'idée d'utiliser le neuroforceur les uns sur les autres. Oh? Your response tells me Masako must have given you similar advice. It'd be unlike her to not fully exploit an advantage, especially when she believes acquiring Infinity is the right thing to do. Pourquoi êtes-vous si opposé à l'acquisition d'Infinity LTD? The corporate world will hear SSNN's story and believe Ryujin exposed Infinity because they stole from us. It sends a strong message. But acquiring Infinity could be interpreted as a safety net. Infinity tried to screw us over, yet they still survived. We need to be sending a much stronger message. If you mess with Ryujin, we'll shut you down. Period. Ce serait cruel de laisser mourir Infinity alors que vous savez tous les avantages à les acquérir. Ryujin Industries isn't a corporation built on heart. I think you know that. Surtout toi. The benefits may exist, but the Les autres message aussi, will remarque. be stronger. Ça dépend lesquels. As long as everyone has Ryujin's best interests in mind, this should make for an interesting meeting. En parlant de ça, je compte aborder le problème du neuroforceur interne lors de la réunion. An issue? That would be a foolish move. Dalton and Alexis are the only two against it. You'd never get the rest to shut it down. Si vous aviez intérêt de Ryujin à cœur, vous voteriez en faveur de l'abandon du projet. Please. Ryujin's best interests are long-term success and growing profits. The internal neuroamp provides both. Now, if you'll excuse me, I still have a lot of preparations to make. Ok. On va sécuriser les autres alors. Et peut-être que si je dois utiliser le neuroforceur pour les convaincre d'annuler le neuroforceur. And how's my favorite patient doing? Not seeing any temporal memory flashes or losing time, I hope. Non, je n'ai pas l'habitude de me réveiller dans des endroits incongrus. Reminds me of my undergrad days. I mean, I assume you're joking, right? Non, I'll have to get that documented j'ai and we'll l'habitude. definitely want to run a few tests if not. So, tell me what you think of the neuroamp.
Cette technologie est dangereuse, Vina. Personne ne devrait posséder un tel pouvoir. I hope you're not actually suggesting that the technology I spent years working on and perfecting never sees the light of day. This is groundbreaking work. My life's work. Vous êtes une scientifique, alors écoutez-moi. Regardez le problème sous tous les angles. Fine, On va la persuader. fine. Make your case. Soyez raisonnable, vous n'êtes pas assez bête pour ignorer les points négatifs. Damn the negatives. You're right. I really haven't been taking everything into account. Si le neuroforceur interne est un échec, votre réputation sera ruinée. You really think they could come after me? Well, this conversation's made me feel like a proper monster. Mais non, t'es une scientifique. But you're C'est right. juste qu'il faut pas l'utiliser. In a perfect world, tech like this is used for good. But this world is far from perfect. Très bien. Vous n'êtes pas un monstre. Vous avez été prise dans l'excitation de la découverte, c'est tout. It is. It really is. For years, my only focus has been, is this possible? And then, how do I make it work? I never stopped to consider if it was right, or what it would mean. I guess it'll be up to a vote either way. It's not on the meeting agenda, so I assume you'll bring it up yourself? We just have to hope the others will see reason. So the next question is, what will the fate of Infinity LTD be? Si nous les achetons, ça pourrait être amusant de voir comment ils ont essayé de copier vos efforts. Exactly. Not that I want to gloat over it. Maybe just a little. Okay, so DeMarcus and I have really been looking forward to it, so fingers crossed this deal goes through. Well, this has certainly been the most interesting conversation of my day. All we can do now is look forward to the meeting, right? See you in there. Bon. On commence à gagner des voix pour notre camp. Sauvegarder l'emploi et éviter la perte du libre arbitre. I want to get all the details locked down for this meeting, and I believe you to be one of the best sources available. C'est parce que je suis la meilleure source disponible. I doubt that. But moving on. You've had the chance to encounter members of Infinity LTD throughout your assignments here. Do you think they're worth redemption? And why? Bien sûr, si nous avons l'opportunité de sauver des milliers d'emplois, nous devons le faire. Non. La majorité de ces employés sont innocents et ils ne savaient pas ce qui se passait au-dessus d'eux. Oh, I didn't mean in regards to Drexler's actions. More in the sense of should a superior company like Ryujin make room for so many potentially lackluster employees? On en est à 1 à 2. Ouais, je peux... Ça ferait 3-1. C'est 4 la majorité, je peux encore j'ai encore un peu de marge. On dirait que vous avez déjà pris votre décision, alors pourquoi me demander? Perhaps I wanted to see if I could be convinced otherwise. It's easy to say, it's the right thing to do for someone in your position. But for me, Infinity LTD is a huge financial unknown. It's high risk versus mediocre reward. Très bien, mettez des milliers de personnes à la rue. Je me doutais bien que vous vous en fichez. Your disdain is noted. And perhaps you thought I'd care because you're hopeful. Next question. What is your opinion on how Masako handled the mole situation? Ah non, là je suis en 2-2. Très bien. Nous avons identifié et neutralisé la taupe. Je dirais que c'est un succès. Any insight into what made it successful? Parce qu'ils n'ont pas paniqué dès qu'ils ont appris l'existence du problème. Maintaining one's reason in a time of panic speaks volumes about a person's capabilities. I appreciate the insight. I suppose I should ask if there's anything I can do for you, considering how helpful you've been. Le neuroforceur interne, cette technologie est trop dangereuse et devrait être abandonnée. It's only dangerous to those who can't afford one. Hence Putain, the added motivation that bourgeois. will bolster sales. Pouvez-vous garantir que tous les employés pourront s'en procurer un? The guarantee depends on if we're willing to make the financial commitment to outfitting each employee with at least a shielding component. A cost that's not lost on me as CFO.
Très bien, préparez-vous à être noyé sous les actions en justice et les demandes de réparation. It's possible. But with Alexis and Genevieve driving the restrictions and presentation of such a product, it's also highly unlikely. This has been rather enlightening for me. I appreciate the time. Je peux plus me permettre d'en laisser un seul en faveur du neuroforceur, donc bah je l'utiliserai si je suis obligé. Is Masako checking up on me to make sure I'm on her side? Je savais pas qu'il était question de choisir un camp. Je suis mon propre chef. Mm-hmm. And I don't have an agenda. Look, I know Masako sent you. She knows I want this deal as much as she does. We just need to grab Infinity LTD while it's got the public's full attention. Elle a Infinity, c'est bon. I'm all about free PR, especially when it's painting us in a good light. Voler au secours de ces employés innocents sera excellent pour notre image. I'm sure I can squeeze enough goodwill out of this to last us at least a year. Vous avez de plus gros soucis qu'Infinity LTD qui se profile à l'horizon. Sounds like you've got a bit of your own agenda going on. Well, let's hear it. Là j'ai encore un peu de marge sur le... Ah non, neuroforceur c'est celui où j'ai pas de marge. Le neuroforceur interne, ce projet devrait être abandonné. The possible backlash on tech like this is not lost on me. Ah. However, the internal neuroamp will define the next era of tech. With Ryujin at the forefront. Vous êtes pas déjà assez riche, ça va là? You just walk away from. Vous n'avez même pas à me croire sur parole. I've spent my life making choices, some good, some really not. But that's the way freedom works. And this tech could strip it all away. It is plain evil. A human rights violation on the highest level. We've considered the human rights violation aspect, but I already have a few counters based off intended use. People will happily sacrifice the rights of one if it means saving the lives of others. We're also interested in testing the therapeutic benefits it could have on culling bad habits or instituting good ones. Oui, c'est de l'eugénisme. So, therapeutic brainwashing? You think that justifies one solitary ounce of it? You act like freedom is just some word, but you may be in for a surprise. You put this tech out there, I guarantee you will have a public revolt on your hands, the likes of which history's never seen. Perhaps we are underestimating the voice of the masses. It also wouldn't help to have a descendant of Solomon Coe speaking out against us. Bien joué Sam, j'ai bien fait de t'amener. You both win this one, for now. The moment my team can come up with a campaign that you'd both approve of, you'll be hearing from us. Du coup, elle prend pas de position par contre? Thanks for the extra insight. Mais... Ah non, mais on va être à égalité du coup. This meeting should prove to be very interesting. I assume Masako briefed you on her preferred outcome. You already know the outcome. On m'a dit de me servir du neuroforceur interne pour convaincre le conseil d'acquérir Infinity LTD. Oui, mais je refuse d'utiliser le neuroforceur pour convaincre le conseil d'acquérir Infinity. Good on you. That implant needs to be destroyed, and every shred of research put in a nice little pile so we can burn it all up. Just in case you care about my opinion. If it were up to me, I'd have shut down Project Dominion a long time ago. I knew it was a grave security risk, and look what happened. Nous avons vu de nos propres yeux les dangers de ce projet. Il ne doit pas être commercialisé. You read my mind. Non. Let's just hope Masako and the others see it that way. Plus, if we vote to acquire Infinity LTD, we're about to add a significant workload onto my team. The last thing I want to deal with are any more incidents this new neuroamp might cause. Cette acquisition en vaut la peine. Je sais que votre équipe en est capable. I imagine we're looking at months of work. Infinity LTD is obviously not known for their security. I only hope that Masako and the others will be patient with the process. Now, if you'll excuse me, I have some preparations to make. Ah, il est d'accord We'll quand be même. announcing Ularu's termination of employment at this meeting,
so I need to have security ready to escort her off the premises. Est-ce qu'on pourra la virer avant le vote sur le neuroforceur, peut-être? Comme ça... pourquoi t'as ramené Cora sur le terrain, en plus dans une multinationale visiblement véreuse? Je suis là pour m'assurer que vous prendrez les bonnes décisions lors de la réunion. Choose your words carefully. If you expect me to respond to threats, you're sadly mistaken. Now, I can only assume you're referring to Infinity LTD, and there's only one right decision regarding that corporation. Complete dissolution. Mais j'ai déjà la majorité sur eux, je m'en fous. On peut la persuader. Si on met de côté les problèmes juridiques, les avantages à carrière Infinity LTD l'emportent. All right, I could use the entertainment. Tell me why Infinity is a good asset. Les avantages commerciaux dépassent de loin les questions juridiques. Allons Alexis, vous ne pouvez pas nier les bénéfices de cette acquisition. All right, all right. One shot. Yes, there are numerous benefits. Huh. Well, what do you know? I think you just convinced me. Talent like yours belongs in the courtroom. Si vous voulez un vrai cauchemar juridique, attendez que je vous parle du neuroforceur interne. Don't even get me started. First off, if I find out you use that device on me, I will tie you up in court on whatever charges I can conjure for the rest of your life. Second, that tech is one major human rights violation that no legal team wants to fight. I'll do whatever I can to make sure it's either severely delayed or collects dust in storage. Finally, someone in this whole company is talking sense. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord, le neuroforceur interne n'aurait jamais dû voir le jour. Well, I'm both glad and surprised to hear the one person who has one say that. Masako is lucky to have you at her disposal, you know? You may be the greatest asset, aside from the internal neuroamp, that Ryujin has. This exchange has been surprisingly insightful. But now, I really do need to get back to my notes. Bon, on est à égalité sur le neuroforceur. Je viens de réaliser que j'avais pas changé de tenue. Voyez-moi la casquette de la marine et le costume business ajusté pour augmenter mon pouvoir de persuasion. Visiblement, j'avais pas besoin de ça, mais... Hop, réunion. Infinity c'est bon en tout cas, c'est géré. J'assiste à la réunion. Ah c'est bon. As you all know, we've successfully exposed Infinity LTD's botched human trials and murder for hire through SSNN. The public is demanding their leadership, namely Lucas Drexler, face trial, and he's probably writing his resignation as we speak. Ryujin will be launching a statement, but I believe now is the perfect time to acquire Infinity LTD. Nous devrions agir maintenant avant qu'un concurrent nous coupe l'herbe sous le pied. The operative is right. Legal ramifications are a certainty, but the benefits far outweigh the disadvantages. Arguments? Infinity LTD could be the Pandora's box of financial and legal risks. I simply cannot support an acquisition. We should be crushing our competition, not rescuing them from their own flaws. This is a weak decision, Masako, and you know it. In fact, I move that Masako be removed. Ouais, attends la fin de la réunion toi avant de la ramener. Ularu, this isn't a line you want to cross. And considering you're the mole,
If anyone's going to be removed Et ça retourne le problème du neuroforceur. it's going to be you. Hold up. Are you saying you lied to us? Dalton, the last meeting we had, you distinctly said Imogene was the mole, and she'd been dealt with. Nous n'avons menti à propos d'Imogene que pour pousser Ularu à s'incriminer. Do you even have any proof to back up this outrageous claim? Of course we do. The malicious code you hid on this slate to upload incriminating evidence against Masako Boom. onto Lucas Drexler's computer. To put it bluntly, Ularu, you're fired. Security will hold you in your office until a proper exit interview can be done. This isn't right. I should at least have the opportunity to resign. And allow you to still be marketable to a competitor? I don't think so. This may be news to me, and I will be reviewing the evidence closely. But this isn't something you just get to walk away from. C'est fini pour vous, Ularu. Security. Ah, il fallait que je lui rappelle Escort que... Miss Jen Putain. to her office and see that she stays put. You'll regret this. All of you. I believe the only regret would be trusting you to begin with. All right, back to business. All in favor of acquiring Infinity LTD? Aye. All against? Nay. Good. Oui, il se retrouve tout seul. Alexis, start drawing up the necessary documentation. Anyone have anything else they'd like to bring up? Je crois que les recherches sur le neuroforceur interne doivent être suspendues. Non, le neuroforceur interne est trop dangereux pour être commercialisé. Non, ouais, les deux. The internal neuroamp is a key component of Ryujin Industries' success for the next 10 years, if not more. Why would we shelve it after we've finally perfected it? Pay attention. Le neuroforceur interne est un outil de contrôle mental. Ce projet devrait être banni. I can't believe I'm saying this, but she's right. Regardless of the pros, the cons are too morally and ethically irresponsible to move forward with. Agreed. Not to mention the security risks. Very well. All in favor of shelving Project Dominion? Aye. All against? Merci Geneviève. Nay. Encore tout seul. Putain, Linden. Project Dominion for storage. Le pauvre. Any other matters to bring forth? Je veux une augmentation. None? This concludes our order of business for today. Bam. Désolé Masako, mais c'est pas possible. Hein. Je le comprends bien. Shelving the internal neuroamp. Not the outcome I anticipated. Le conseil est d'accord, cette décision est pour le mieux. The truth remains. Lucas Drexler learned a hard lesson, and we exposed a Voilà. traitor among us. Prends les victoires que tu as. You've Among Us. proven yourself to be quite the asset here at Ryujin. Et j'ai un sens moral en plus. Je ne faisais que mon travail. Of course. But these particular assignments required a certain secrecy that most do not. I truly appreciate the work you put into exposing Ularu. No operative has ever had to investigate our own to the extent that you did. I can imagine it may have been a lot of pressure, considering you were fairly new at the time. Isn't that what every new assistant does? But seriously, taking Lauer down was the best T'es thing déjà that's sorti, come out Sam? of this. Ou t'es jamais rentré? Ah, mais peut-être pas parce qu'il a pas le droit d'assister lui. Ça arrive souvent que les employés de Ryujin se retournent contre l'entreprise. Not often, and certainly not to this degree. We have the occasional employee consider selling information, but thanks to our security and operations teams, we always catch them before any damage can be done. This was the first time anyone from either department was involved.
Oh, vous savez, j'ai l'habitude. Imogene's instincts were right about you. Now, as promised, I have your bonus. I hope you'll find it appropriate for all you've done. And I'm promoting you to senior operative. You've more than earned it. Dites-moi plus sur ce qu'implique ce nouveau poste. As for the details, I think someone back on the operations floor would prefer to explain those to you. Et c'est ainsi que se conclut notre mission de faction pour Ryujin Industries. Nous avons fait les 4 missions de faction du jeu. Et nous allons pouvoir enchaîner. Ah, on va pouvoir parler à Imogen aussi. Nous allons pouvoir enchaîner avec la mission de compagnon de Samko, la 2e également. Merci YouTube d'avoir suivi cette VOD sur Starfield. On se retrouve très bientôt pour la suite. A plus.